ওকে, সবাই শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো। Yes, sir. Yes, আচ্ছা, sir. কালকে আমরা এই পর্যন্ত করছি, রাইট? Yes, sir. ফাইন। গাইডলাইন সিলেবাসও দিয়ে দিছে, রাইট? ঠিক না? এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল কি? এটা শেষ হয়েছিল না, রাইট? এটা শেষ হয় নাই না, সো নিয়ে আসছে। তো আমাদের প্যাক ছিল যে পেন্সিলের প্যাকেটে ছিল, আর নোটবুক প্যাকেটে ছিল হচ্ছে তোমার 12টা নোটবুক। সো উই হ্যাভ টু পারচেজ নাম্বার অফ pencil packs and notebook packs so that the number of pencils and the number of notebooks will be equal. So what will be the number of pencil packets and what will be the number of notebook packets? That is to find. So if the number of pencil and notebooks packet will have to be equal, then the number must be multiple of 18 and 12. এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে? No, sir. So in Yes, that sir. case, multiple যেহেতু বের করতে হবে, মানে that is the number that we have to divide by 18, completely divisible by 18 and completely divisible by 12. So তোমার হচ্ছে তোমার in that case আমরা LCM বেশি 36 and number of তোমার পেন্সিল যদি 36 হয়, how many packets will need আমরা ডিভাইড করব, তাই না? তাহলে আমরা লিখবো therefore the number of packets, pencil packets, therefore the number of pencils packets is 36 division 18 equals 2 packets, right? Are the number of notebooks packets is 36 divide 12. That means 3. Done? Yes, sir. Okay. Let's see this one. একটু আগের স্লাইডে যাও। গতকালকে এই পর্যন্ত লেখা হয়েছিল, এই পর্যন্ত এটা লেখা হয়েছিল। Yes, sir. লেখা হয়েছিল। তাহলে এখানে এইটুকু বাকি ছিল, আমি করে দিলাম। আজকে কিন্তু হচ্ছে তোমরা এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে আবার জয়েন করবা। আর ইহানকে বলি বা তানিশাকে বলি ক্লাসের মাঝখানে চলে যেও না, চলে গেলে প্যারেন্টস পারমিশন নাও। আর ইহান যেটা করো যে ক্লাস যখন শেষের দিকে থাকে 3-4 মিনিট বাকি থাকে, তখন মনে করো যে এখন আর ইম্পর্টেন্ট কোনো মেসেজ নাই, বাস তুমি একটা স্ক্রিনশট দিয়ে, আমি যেমন কালকে ম্যাথস দিলাম ওর মধ্যে স্ক্রিনশট দিয়ে চলে গেল, এরকম করো না। হ্যাঁ, এখন কিন্তু সিলেবাস দিয়ে দিছে, এখন হচ্ছে তোমার এবং আমরা সিলেবাস নিয়ে অলরেডি বেশ ভালোভাবে কাজ করছি। যে সিলেবাসটা সম্প্রতি পাবলিশ করছে, সেই সিলেবাসটা নিয়ে আমরা খুব ভালোভাবে কাজ করছি, সো দ্যাট তোমার যে খুব বেশি টেনশন নাই, বাট ওগুলো চর্চা করতে হবে। কিন্তু চর্চা করো না, এবং তুমি দেখা যাচ্ছে যে অনেক কিছু দিলে আর পারতেছো না, অল টাইম ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর। বলো মা দিয়ে স্যার, বলো। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার আমি যেটা স্যার ক্যাডেট কলেজের যে সিলেবাস পেয়েছি ওইটার স্যার ম্যাথের সিলেবাসটা বাংলায় দেয়া স্যার, তো ইংলিশে কি হবে? ম্যাথ সিলেবাস ওখানে কয়টা চ্যাপ্টার আছে? 12টা না 14টা, তাই না? তোমার বইতে Yes, জাস্ট sir. চ্যাপ্টার নাম লিখে দিচ্ছে, আর কিছু দেননি, রাইট? Yes, sir. ইংলিশে এখন টপিক বাই টপিক দিছে। ম্যাথ সিলেবাস হচ্ছে বইয়ের সূচিপত্র, যেটা মানে কন্টেন্ট লিস্ট, সেটা তুলে দিছে এখানে। বুঝতে Okay, পারছি? sir. Yes, sir. ওকে। You three friends like to play chess together, but you can find time for first person in 6 days, second person in 8 days, and third person in 12 days. What is the minimum number of days after which you can play chess together? I mean, in every after that days, that number of days you can play chess together. So minimum number of days. So the number of days must be multiple of 6, 8, and 12, right? 12. Yes, sir. So আমরা বলবো যে আমরা বলবো
সো যেহেতু মিনিমাম এই জন্য লিস্ট, আর যেহেতু সবগুলোর মাল্টিপল তাহলে কমন, তাহলে এলসিএম বের করতে হবে, রাইট? সো দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ ডে, এই নোটটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেকে এই নোটটা লিখতে চায় না, লেখো না দেখে কি হয়, তোমার এক্সপার্টাইজ কয়েকদিন পরে তুমি ভুলে যাও যে হ্যাঁ আমি এটা পারি। তুমি এটা শেখা হয় না আর কিছু। দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ ডেজ মাস্ট বি দ্য LCM of 6, 8, and 12, right? So find out the LCM of 6, 8, and 12. কত হবে? 24? One to one, right? So the number of days, so the LCM, therefore the LCM is কি হবে? 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2 is equal to 24, right? So in every 24 days we can play chess together, লিখতে হবে, right? So we can play chess together, we can play, শুধু এটা লিখে দিলে হবে না, right? We can play, যখন টাইম নেই তখন শুধু লিখে দিলে 24 days। বাট মনে রাখো গত বছর কিন্তু আমি বারবার বলে দিয়েছি, কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট ম্যাথ তারা পারে, বাট দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সেন্স অফ প্রেজেন্টেশন as they feel themselves very much smart and they don't lie, right? হ্যাঁ, এবং তারা কিছু চান্স পায়নি, কোটাতে থাকা পর্যন্ত চান্স পায় নাই, কোটায় ছিল তারপরেও চান্স পায় নাই। মনে রাখো কথাটা। একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের প্রেজেন্টেশন খারাপ, খাতার প্রেজেন্টেশন খুবই খারাপ, মানে লিখতে চায় না। সো প্রশ্ন কিন্তু খুব সোজা ছিল, কিন্তু প্রেজেন্টেশনের ক্রাইসিসের কারণে তারা রিটেনে অ্যালাউ করে না। উই ক্যান প্লে চেস টুগেদার, প্রশ্ন খুব সোজা ছিল কিন্তু তাদের প্রেজেন্টেশন খারাপ, তারা শুধু কোনো রকমে দিয়ে হ্যাঁ সবার আগে শেষ ইন 24 days, রাইট? এটা কিন্তু একটা অভ্যাসের ব্যাপার, এটা এক্সপেরিয়েন্সের বিষয়, রাইট? আচ্ছা, সো এই ধরনের ম্যাথ গুলো এখন করতে পারবে, রাইট? করতে পারবে না? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, আমরা একটা জিনিস শুরু করবো আজকে, সেটা হচ্ছে তোমার, আমি আবারও বলে রাখি পরীক্ষার হলে গিয়ে কিন্তু আমার কথা মনে পড়ে, সিম্পল রেশিও, রাইট? সিম্পল রেশিও সম্পর্কে আমরা কিছু কথা লিখবো। ফার্স্ট অফ অল, নাম্বার 1, simple ratio are the ratios of two numbers only, right? Okay, simple ratio key, ratio of two numbers, right? So structure of a simple ratio, সেটা কেমন? antecedent, আর এটা হচ্ছে কি subsequent, right? এটা হচ্ছে প্রথমটাকে বলি হচ্ছে antecedent, আর পরেরটাকে বলি আমরা কি সাবসিকুয়েন্ট, মাঝখানে একটা কোলন সাইন, রাইট? We can form a simple ratio of same quantities, like as ratio of length and length,
or ratio of A's and A's, etc. Right? We can't form simple ratio of different quantities like as ratio of length and A's. We cannot form, right? We only can form actually ratio of similar quantities, right? Or same quantities. Since a ratio is of similar quantities, it doesn't have any unit. বুঝতে পারছি? So এটা কি নাই কোনো unit নাই, right? কোনো unit হয় না এটা। এই পর্যন্ত লিখেছো, নাম্বার 5 পর্যন্ত লিখছো? Yes, sir. আচ্ছা, যতটুকু জায়গা লিখছো এই পরিমাণ জায়গা নিচে ফাঁকা রাখো। নিচে ফাঁকা রেখে আমরা যখন আবার আলোচনা করবো যে একটা জিনিস মনে করবে এখানে এসে আবার 6 নাম্বার দিয়ে লিখবো, ওকে? বুঝতে পারছি? Yes, sir. Sir. Now let's go here. একবারে সব theoretical শিখে যাওয়া যাবে না, একটু ধারণা নিলাম আমরা যে how to form ratio. Now let's go to form ratio, right? আমরা এখন দেখব যে how to form simple ratio. Okay, that's our question, right? Let's go for some example. So let's try example. The weight of Jamal and Kamal are 40 kg and 50 kg. What is the ratio of their weight, right? Once we are asked in that way, so we can write down that given, as we have to present, because if you go to any shop and want to buy your cloth, we give great importance to the presentation of that specific cloth or clothing or something like that, right? If something is of good quality product, but not in good shape and size, not fit you, you're not going to buy that. So presentation is very important nowadays. So you must have to present the solution of the math, and then you can qualify and get the full marks, right? So given weight of Jamal is 40 kg and weight of Kamal is 50 kg, right? Therefore, the ratio of their weight is 40 kg colon 50 kg, right? As we the order of the name is Jamal and Kamal, so we have to follow that order as we are asked. We have only one example of the order of the name. First is Jamal and second is Kamal. So we have to put the information in that order. Okay.
We just cannot actually put it as you want. Follow the order as it is given. So what are you gonna write down now, right? আমরা কি করবো এখন? আমরা এখানে লিখবো যে so আমরা উপরে লিখবো 40 কেজি আর নিচে লিখবো হচ্ছে 50 kg. Actually, we can actually cancel the kg because it is the times actually. When we say actually 3 times of something, 3 times of something, right? 3 times of that, we don't need any unit for this number, right? Once we actually divide in this way, it actually times as they are actually similar in their unit. So we can cut kg, but we're not going to actually canceling in the way we cancel the number. Now we will actually cut them and go to its lowest form. So we can divide them by 10 and get 4, and here is 5. So we can write down 4 over 5, and the ratio is expressed in that way. 4:5, right? So a ratio, the antecedent is the numerator and the subsequent is the denominator, right? Once we actually Yes, sir. express the ratio, you can express the ratio as actually fraction. And if we have the antecedent, that antecedent will be the numerator of that fraction, and the subsequent will be the denominator of that fraction. So the ratio will be 4:5, right? স্যার Now, বলো। স্যার এখানে যদি স্যার 5:4 লিখি তাহলে কি স্যার ভুল হবে? কি বললাম? We must have to follow the order of the things given, right? We are given Jamal and Kamal. So the ratio we have find out Jamal is to Kamal. So স্যার if you বলো। স্যার আমার 6 নাম্বার পয়েন্টের জন্য একটা পয়েন্ট মাথায় আসছে। বলো 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 বলো। স্যার রেশিও মাস্ট বি ইন ইটস লোয়েস্ট ফর্ম। Okay, great. লেখো ratio must be in its or we can write down actually ratio is expressed in its lowest form of the given values of quantity, right? Mr. Percy. Okay, thank you. Okay, so তুমি যদি 5:4 লেখো, then you have to say Kamal and Jamal, the ratio of Kamal and Jamal. As we are given actually a sequence of the name, I mean the order of the name, Jamal and Kamal. So once we are asked to find out the ratio of their means Jamal and Kamal, and in a order, Jamal, then Kamal. After Jamal, Kamal will come. So the ratio will be 4:5. You cannot just write down 5:4. Got it? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next number 2. So the height of Jamal and Kamal is 140 centimeter and 160 centimeter. What is the ratio of their height? এটা করে ফেলো সবাই। Not that you have to say your answer as fast as you can. I need the presentation of the thing, right? You have to write it down in your exam copy. If you don't know how to write down, if you don't practice it right now, you will not be able to write down in your exam copy. স্যার ডান। কিভাবে জানি? তুমি সম্পূর্ণ সবকিছু লিখেছো, সবকিছু লিখেছো, গিভেন যা যা সব লিখেছো। Given height of
Jamal is 140 centimeter and height of Kamal is 160 centimeter. So ওকে, their সবকিছু লিখেছো? yes, sir, ratio of their height is 140 to 160. ওকে, Because ফাইন, গ্রেট। 7:8. সো আমরা একটা নাম্বার 7 লিখবো এই জায়গাটায়। A ratio can be expressed as a normal fraction, okay, where the antecedent of the ratio is the numerator of the fraction and the subsequent is the denominator. বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. This is the basic thing actually you really need to know once you go for solving any sum related to simple ratio, right? So you have to keep it in mind that you have this independence, or you have this law to follow. Done, I mean, Jabo. Yes, sir. Okay. So we can do actually the I'm going to little bit antecedent. Ratio and fraction, right? So I'm going to লিখলাম so antecedent subsequent, right, will equal to কি হবে antecedent টা কোথায় যাবে? antecedent টা দিব উপরে, right? Numerator, yes. antecedent টা যাবে উপরে। ফ্র্যাকশন মাঝখানে একটা দাগ দিয়ে দাও, আর সাবসিকুয়েন্টটা কোথায় যাবে? সাবসিকুয়েন্ট হচ্ছে নিচে। সাবসিকুয়েন্ট হবে নিচে। টাঙ্গাইলে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে, ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। Yes, sir. আমি একটু বুদ্ধি করে একটা ফ্র্যাকশন আর এটার নাম এটা দিলাম। ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে, ওকে, বুঝতে পারছি। Yes, sir. তো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এন্ড দিস ইজ ওকে। আমি আবার একটা কপি করলাম, কপি করে এখানে লিখলাম হচ্ছে এটা কি কি লিখবো, which is actually the numerator, right? Yes, sir. And down there we got, Denominator. স্যার বলো। স্যার রেশিওতে কি 3টা ভ্যালু থাকতে পারে? হ্যাঁ, থাকতে পারে, 3টা থাকতে পারে, 4টা থাকতে পারে, 5টা থাকতে পারে, হ্যাঁ, বাট not for you. তো লাইক ওই রেশিও গুলোকে ফ্র্যাকশন কিভাবে কনভার্ট করা যায়? হুম, ওই রেশিও গুলোকে কিভাবে ফ্র্যাকশন কনভার্ট করা যাবে? wait for next class. I mean, class 7. You're going to learn it, right? Okay, now concentrate on simple ratio. We have antecedent and subsequent, and we can actually form so as it is, so we can actually multiply the numerator and denominator with the same number, right?
In a fraction, we can multiply the numerator and denominator with the same Same number. number. We can, right? And we can divide also by same number. So for ratio, we can also follow the same thing, right? Same law. So আমরা এটা লিখবো যে আমরা এখানে লিখবো এটা যদি ওখানে 8 নাম্বার হিসেবে দিতে যাচ্ছিলাম, বাট তা দিব না। আমরা এখানে লিখবো যে like fraction we can multiply or divide. Hold on. Hello. Divide the quantity. Divide the both quantity. The same here. Same number, yes. Number, right? And in that case, the value of the ratio will remain same as equivalent fraction. Fraction এ আমরা multiply করলে কি হয়? Equivalent fraction create হয়, but the value remain same. So আমরা কি করতে পারি? Antecedent and subsequent কি করতে পারি? আমরা এভাবে multiply করতে পারি। বুঝতে পারছি? Hello? Yes, sir. বুঝেছি। Yes, যেমন sir. আমরা একটা fraction নিলাম, like আমরা একটা fraction নিলাম 7/8, and we can multiply by 7 into 3, as we can multiply by 8 into 3. So while we write down actually ratio in this format, I mean the same thing actually in this format, we can also do like this 7 into 3 multiplied ratio 8 into 3, right? We can do that actually. So you're going to get actually 21 ratio 24. In some cases, while we process ratio to find out something else, or to solve our problem, we need to do that. So we have this sovereignty that we can actually multiply the both quantity, the antecedent, subsequent to the same number, and we also can divide also, right? Suppose 12 division 4 and 20 division 4. So 12. So we can get actually 3/5. If we have 12 ratio 20, something like that, so we can actually do 12 divided by 4 ratio 20 divided by 4, and we can get 3/5. বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's go for number 3. এটা ম্যাথ করি আমরা আগে। Number 3 একটা ম্যাথ করি। The ratio of the weight of Jamal and Kamal is 4:5. If their total weight is 90 kg, find their individual weight. We can do that actually, right?
So given the ratio of their weight is 4:5, and the total weight is 90 kg. So therefore, sign the therefore the sum of the sum of the ratio in short, but at the first day sum of the ratio sum of the actual statement sum of the quantities of the ratio পরে তোমরা লিখো যেহেতু এটা acceptable হয়ে গেছে, বাট জেনে নাও আর কি sum of the quantities of the ratio is 4 plus 5 equals 9, right? Therefore, Jamal's weight is equal to, আমরা এইভাবে লিখবো, I mean, if assume that their weight is 4 kg and 5 kg, so in that case the ratio cannot turn in any lowest form unless except 4:5. In that case the total weight will be 9. So out of 9 kg Jamal's weight will be 4 kg. আমরা এইভাবে চিন্তা করব। So 4 out of 9 of 90 kg, বুঝতে পারছি? So 9 এখানে কাটলে কত হবে? 10. So the weight of Jamal will be 40 kg. বুঝেছি বিষয়টা যে কেন আমরা এভাবে করতে পারি। আর এখানে কি লিখবো? কামাল। এক্সপ্লেইন করতে পারবো স্যার? শিওর আমি এটা লিখে নেই, আমি বলছি আবার। So 5 out of 9 of 90 kg, 1 এখানে কত হবে? 10, and is going to be 50 kg. বুঝতে পেরেছি? Okay, I mean if their weight is 4 kg and 5 kg, so if it is the original quantity, we cannot turn it any other lowest from except 4:5. In that case, their total weight will be 9. So we can write down that Jamal's weight is 4 kg out of 9 kg, right? And Kamal's weight is 5 kg out of 9 kg. This proportion, this part, we can use to find out actually from there, because this is in the same ratio. বুঝেছি কথা? Yes, sir. Now, এটা পারবো না এখন করতে, এই ধরনের বিষয় সলভ করতে পারবো না? Yes, sir. Yes. How many minutes we have left in this class? Sorry. The ratio of the amount of sugar, syrup, and water in a mixture is 5:8. What amount of sugar syrup will be required to make such a mixture of 260 liters?
পারবো না করতে। টোটাল মিক্সচারের মধ্যে কি কি আছে, সিলভার সিরাপ এন্ড ওয়াটার, টোটালটা দেওয়া আছে অ্যামাউন্ট। আর এর মধ্যে কি 5:8 হচ্ছে আমাদের রেশিও, রাইট? করো তো, এটা সলভ করো তো, সলভ করতে করতে হয়তো পারবে না সলভ করতে। সলভ Yes, sir. করা পরের টপিকটার এটা হচ্ছে আমাদের পরের টপিক।